皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. 皆様、台本なし英会話レッスン7周年記念イベント開催決定でございます。イエーイはい、今回タイトルがありまして、What is the title, Reilly? We're back. はい、今回は We are back というタイトルをちょっと僕考えさせていただきました。4年間ほど、この世の中ですから開催を自粛させていただいてまして、ようやくこのイベントが戻ってまいりました。そしてこのバックにはいろんな気持ちを込めたんですけれども、皆さんのモチベーションだったり、僕たちのこのイベントもそうですし、皆さんの英語学習をやっていた目的だったり、いろんなものをこうバックさせようという思いを込めてこのタイトルを付けさせていただきました。なので、台本なし英会話レッスン7周年記念イベント We are back 英会話のモチベーションをアップさせようみたいな感じの、話長いからタイトルも長いんですけど、ちょっと長いタイトルがついております。で、今から、その日時だったり申し込み方法だったり、やる内容をちょっとお時間を借りてお話しさせていただければなと思います。まず11月19日19です。仙台行かせていただきます。これ初めてですね。SNS でも秘密にしてたので、今回初公開なんですけれども、仙台行きますよ。We are going to 仙台 and this is the first time that we go to this city なんですよ。Yeah, my first time ever. そうなんです。いつもね、東京とか大阪がメインだったんですけど、今回なるべくたくさんの場所行けるようにということで、11月19日、まず仙台です。そして、12月に変わるんですけど、12月の17日、東京。まず、こちら2つのイベントの場所が確保できましたので、至急皆さんにこのエピソードでご報告させていただきます。で、あと2つ、大阪と、そして福岡でも開催を予定しています。ただ、これ SNS 英語のソータに載せてたんですけど、今、会場など、僕今、すべて一人でちょっと探している状態で、なかなか、問い合わせの返答が返ってこなかったりで、まだ確定ができてないんですね。なので、全部本当は日付とか場所とか決まってから発表したかったんですけど、もう日付も迫ってきてますので、決まったところから発表させていただきたいので、11月19の仙台、12月17日の東京、まず告知です。で、時間はですね、お昼13時30分から両都市とも、開始とさせていただきたいです。で、場所なんですが、仙台はまた、具体的にウェブサイトのリンク貼りますが、仙台駅、もう直結だったかな、その近くの場所を確保しております。で、東京は、お茶の水を、確保しております。福岡、大阪はまた会場が決まり次第、発表しますね。で、これで日時、場所を言いました。やる内容なんですけれども、冒頭にもお伝えしましたように、皆さんにいろんなものを取り戻していただきたいなと思ってます。で、僕自身も、そしてこの番組自身も、そしてライリーもそうかもしれないんですけど、いろんなことをやっぱりね、制約して我慢しないといけなかった、4年間、皆さんいろいろあったと思うんですよね。最近はいろんなものが元に戻ってますけど、一つ英語学習って、なんで自分って英語学習始めてたんだったっけとか、こんな目標あったよなとか、今モチベーション下がってきてるよなとか、いろんな理由で失いかけてるものってあると思うんですよ。それを今回のイベントに参加していただいて、バックさせてもらおう。という目的で、イベントを開催したいなと思います。で、もちろん英会話のイベントなので、皆さんにたくさん英語に触れていただきます。結構こういうイベントって登壇者が喋るっていう形式が多いと思うんですけど、僕のイベントはやっぱり英語学習の視点で作っていくので、リスニングもそうですけれども、皆さんにも話していただく機会っていうのを、いつも設けてます。なので、今回のイベントは皆さん参加型のイベントとなります。これはもう今までもうずっと恒例なんですけど。で、やり方なんですけど、ちょっとそこはまた具体的に、ギリギリまで練っていきたいんですけど、皆さんから、質問を受けたまわったり、あるいは僕たちから皆さんに質問を投げかけたりで、とにかく英会話レッスンにつなげていきたいなと思っています。で、必ずいただく質問が、私、英会話初心者なんですけど、言っていいですか？
英語喋れないんですけど言っていいですかっていう質問が僕今までもう何万回とお返事させていただいたことがあるんですけど、英会話喋れないって思われるからこそ来ていただきたいんですよね。で、初心者だからこそ参加していろんなトピックに触れていただきたいんですよね。で、もちろん中級上級の方々も毎年本当にいろんな方が来られていたので、どの層の方も来ていただいて大丈夫です。お互いにリスペクトし合って英会話をし合う場を作っていきたいなと思ってるので、ぜひ英語をこれからもっと磨いていきたい、もっと喋れるようになりたい、いろんなレベルの方、ぜひご参加いただきたいなと思います。あと年齢もよく聞かれます。私おばさんなんですけど言っていいですかとかね、他のエピソードでも言いましたけど、もう年齢気にしません。僕友達でももう年上のお友達いっぱいいますし、性別も問いませんし、本当に来ていただくといろんな年齢層の方が来られてます。本当に10代、20代、30、40、50、60、70代、80代の方もいらっしゃったと思います。本当にいろんな方が来られて絶対刺激的なイベントになるので、年齢とか自分のレベルとかを気にせず一歩足を踏み込んで踏み出して参加していただきたいなと思います。まあこんな感じですかね、やる内容は。とにかく英語をねこう上げたいと思われる方はぜひ来ていただきたいですね。あとは何よりもライリーと英語のソータがおりますからね、会いに来てもらうっていうところにも一個楽しみを見出していただけたらなと思います。で、お待たせしました。申し込み方法なんですけれども、今回からやり方を変えまして、ウェブサイトから皆さん入っていただいて、事前にコンビニ決済だったり、クレジットカード決済でお支払いができるようにしたいなと思ってます。そのウェブサイトリンクは、このエピソードの概要欄に貼っていると思います。今まだ実は作れてないんですけど、この収録後に作って貼ろうと思ってますので、出来上がってると思います。で、もしかしたら注意してもらいたいのが、それぞれの場所によって申し込むリンクが違うので、そこだけ注意してほしいです。ちゃんと分けて書いてるとは思うんですけど、ご注意ください。で、もしかしたら大阪、福岡ももう出来上がってるかもしれないんですけど、出来上がり次第そのリンクに追加していきたいなと思ってます。で、概要欄に貼りますし、SNS 英語のソーターとか、ライリーにも、インスタに貼っておいてもらおうかなと思うので、ハイライトとかに、Okay, yeah, of course. お願いしようと思うので、いろんなところからアクセスできるようにしたいなと思います。それくらいですかね。そう、今までは、会場で、お支払いをいただく形にしてたんですね。なるべく、皆さんのいろんなご都合とかにも合わせられるようにと思って。ただやっぱり長年それを続けてきまして、ご連絡なしで当日キャンセルをされてしまう方であったり、あとはそうですね、もう20人、30人とやっぱり前日に突然キャンセルになってしまって、楽しみにされてた方はもう参加できないんですけど、席が空いてしまうっていうことだったり、今までいろんな経験がありました。なので、ちょっとそこを、改善していかないといけないなと思いまして、事前の、お振り込みで今回お願いしようかなと思っています。ただ、僕としては、皆さんのお気持ちになるべく寄り添っていきたいっていうのは変わってませんので、いろんなところで、そこはまた、気持ちを込めていきたいなと思います。では、タイトル長いし、説明長いし、ってなったらもう全部長くなっちゃうんで、このあたりにしておきますので、ぜひ皆さんお会いできることを楽しみにしています。また大阪と福岡決まったら、この番組内とか SNS で言いますね。I think that's it. Did I miss something, Reilly? I think you said everything. Okay. You're really excited about which city especially? Of course, all the cities, but which one are all you the cities, but I think I'm most excited for Fukuoka, actually. Fukuoka. Why is that? So like so Yuki's family is originally from Fukuoka, but I've never been there. And actually, when I first was planning to come to Japan, I was thinking that I would like to go to Fukuoka, like to live in Fukuoka. But for some reason, for the past 7 years, I've never been able to make it there. So yeah, finally. Yeah, in my experience, Fukuoka people are kind of shy. That's why it takes time to sign up.
but they are so passionate and they are so kind and they are so funny. So I love Fukuoka and Fukuoka people. So Cool, yeah. Look forward to Fukuoka event. And also, obviously, the food and all that, that's exciting too. The yatai ramen and all that kind of stuff is exciting too. Yes, please look forward to the Fukuoka event and, events in all the cities. はい、はい。なので、ライリーもね、僕ももう全年楽しみにしてます。本当に皆さんとお会いできるのはいつも元気をたくさんもらえるので、顔を見て、いつもありがとうございますとかも伝えていきたいので、4年ぶりにできるのをすごく楽しみにしているので、ぜひ皆さん、お会いしましょう。では、今日のエピソード始めていきたいなと思います。長くなってすいません。Are you ready, Reilly? Yep. ソータと、ライリーの台本なし英会話レッスン。Episode 251. Okay, what is the topic for episode 251, Reilly? It is, how much do people worry about what other people think? はい、今回のお題は、人の目線はどれだけ気になる？アメリカ vs 日本です。こちらのお題はだいぶ前になるんですけれども、インスタグラム英語のソータに、T カコさんからお題をいただいてます。すごくシンプルなんですけれども、読ませていただきます。いつも楽しく視聴させていただいています。ありがとうございます。私はとても周りの目を気にして行動ができないタイプなんですが、アメリカではそういう人がいないイメージですが、実際はどうなんでしょうか。また、ソータさんは人の目線を気にしない印象があるのですが、その点についても触れてほしいです。とのことです。リクエストありがとうございます。いろんなタイミングを見て採用させていただくので、今後もぜひ皆さんいつでも送ってくださいね。Yes. I got a comment and request from Tikako-san on Instagram, and she is kind of worried too much about what others think about her. So maybe she has to give up or she can't do what she wants to do. But she feels like in America, they don't really care about people's opinions from her perspective. And also she wants me to talk about how much I care about people's opinions and maybe Reilly too. That's a topic request. Okay. So, I also think that Americans don't really care about how others think about you or them. So first of Chikako-san is also saying that. So I want to talk about that part first. What do you think? Do they care or not? I would say they definitely care some amount. I think probably on average it's less than Japanese people. For example, like if you go to some supermarkets or stores, for the most obvious one is Walmart. I don't know if you've ever heard of Walmart. It's like a kind of an everything store. But you will see people at Walmart wearing basically pajamas, or something like that. While in Japan, you probably would not see that. So that's one example of people not really caring. But of course, at the same time, there are people who care a lot, maybe care too much. There's such a thing as like social anxiety, people who, have actually like I don't know what you say, a problem, something that affects their mental health because of how much they care about what other people think. So there's both, I think, for sure. But at the same time, I think on average, it's probably less. So after you came to Japan, did you feel Japanese are caring about people's opinions too much? Did you actually feel so? Sometimes, yeah. It's hard for me to think of like specific examples where I was surprised by how much people care.
there's a lot of things about like, maybe this isn't exactly the same thing, but there's a lot of like rule following that in America we wouldn't do. Like, because obviously rules are there for a reason, but sometimes you can tell like, oh, in this case, it's okay to break the rule, right? Like the most obvious thing would be like crossing the street at a red light. If there are no cars there, clearly it's okay. But a lot of times in Japan, people wait anyway. And part of that, I think, is maybe because there are other people around watching them. Like, I think I assume if, let's say it's like late at night and you're the only one on the street, there's no cars, there's no other people, maybe you would cross the street at a red light. But if you can see other people around you, even if there are no cars, you might wait. Does that make sense? Do you agree? But in Osaka, of course, right? People, Osaka's different. But yeah, Osaka is different. So yeah, I was thinking like Osaka people are kind of similar to Americans in that way. But yeah, even in Osaka, people still care how people see us or what others think about us. So yeah, but still, fashion is kind of free. Everybody is wearing their favorite clothes and they're doing whatever they like, especially in Osaka. But still, compared to Americans, we are Japanese. So still, yeah, they tend to care people's opinions or how they feel, maybe. Yeah. Aside from fashion, can you give some other examples of what Japanese people care about other people thinking about? Sorry if that doesn't make sense, but all the time. For example, you talked about the supermarket example. And when we were trying to get the item or get apples, in my case especially, I tend to care, oh, this person wants to get this apple, then I should wait. Or waiting for the cash counter, I still wonder, oh, if this person wants to go first, or people try to wait. And anything else, in the train, I think people don't talk usually. That's why, yeah, in Japanese train cars, they're kind of quiet because there are others. So all the time in our minds, we try to think about others. Oh, this person is right next to me, so I should turn down the volume of my headphones, or all the time like this. Yeah, I see what you mean. Definitely in trains, I think people don't care that much in America. Especially obviously trains are not as big a part of daily life in America as they are in Japan. In some cities, New York City or Washington, D.C., there are trains that people ride every day, but for the most part, not really. But in the subway in New York, of course, like, people don't care at all what other people think. I mean, I should say, of course, some people try to be considerate of other people. Like when I would ride the subway, if it was a crowded train and I saw some older woman or something who was standing up, I would get out of my seat and offer her my seat. And most people, I hope most people would do that. But then there are also many people who will go on the train listening to music out of their cell phone, right? Not with headphones on, just from their cell phone, like the speaker. And you see stuff like that all the time. People will be listening to music and like sing along on the subway. Like maybe they were wearing headphones, but they're singing out loud. In that case, too, when you see those people, you don't feel anything about that. Of course, I feel like it's kind of rude. Yeah. Oh, rude. Yeah.
I think it's definitely the music one, like playing music out of your speakers is of course rude. But people usually don't say anything. I mean, you kind of just let them go. Yeah, I want to go back to this topic later, but before I forget, for example, about fashion or clothes, I think some people tend to choose what to wear, for example, short sleeve or long sleeve, caring about people's not opinions, but try to be the same as others. Yeah, people. Sorry, go ahead. Yeah. Now I think it's getting less. But when I was a child, that happened, and I unconsciously felt in that way. And the autumn season started, so I should wear a long sleeve shirt, even though I still feel hot. When I was a kid, I was feeling that way. And 2 years ago or a few years ago, I went to Hiroshima, and then Hiroshima is a kind of different place for me, because everybody is caring about others so much compared to Osaka. So on that day, it was super hot, but it was an autumn season, so people were wearing a long sleeve shirt. And I asked my friend, why are they wearing a long sleeve shirt? Then he said, because it's autumn now. So like this, people decide what to wear in Japan. Then what did you try to say? Yeah, I was gonna say stuff like that. Like one thing, my aunt came to visit me in Japan, I don't remember now, maybe 5 years ago. And one thing she commented on was that everybody is wearing what would you say, like neutral colors or muted colors. Black, white, gray. I think that we were in Tokyo, Osaka, and Kyoto, but maybe she noticed it most in Tokyo. But very few people were wearing like pink or yellow or something like that. And yeah, cars too are the same. You don't see very many yellow cars or even anything other than black or white is pretty rare. I think. Of course they exist, right? But yeah, they're not so common. And I think it is about like people not wanting to stand out too much, right? And it's really common to say in Japan that, especially in Tokyo, people are wearing, the neutral colors clothes like black or gray. But on the other hand, in Osaka, it's famous that everybody is wearing what they like. So in Japan, on TV shows, they compare those differences a lot in Japan. Yeah, that's true, right? That there are those stereotypes in Japan, but I still think that compared to other countries, even in Osaka, people wear kind of the same clothes. Oh, really? The same color clothes. Yeah. Yeah. Especially in Namba, I think you can more easily find interesting people. Kind of. Yeah. Okay, you say that. That's interesting. So I just did a little experiment. I dropped my the little Street View guy, Google Street View, the little yellow guy. So I dropped him somewhere in Namba, and I'm just on some street corner near a Shotengai, and I can see maybe 30, 40 people, and they're wearing gray, navy, black, khaki, right? Like the kind of brown, almost tan color. One person is wearing like a kind of dark red hoodie. That's the only different color. Even that's, it's just one snapshot of Namba. But if I did the same thing, maybe if you give me a second, I can do the same thing in New York, and we'll see if people are wearing different colors. Maybe not New York. Maybe the Osaka of America is maybe Chicago. So I'll drop a busy part of Chicago.
I don't know. Let's see. Yeah, so still in Osaka, it's different. Still Yeah. kind of similar compared to New York or other cities in the world. Yeah, I think it's still less colorful. なるほど。一回ちょっと訳していこうかなと思うんですけど、ちょっと英語長めで、今回話してみましたが、まず、の目をどれだけ気にするの？違う。僕が気にしないイメージがアメリカ人に対してすごいあるんだけど、ティカコさんと同じように、実際どうなのという質問をしました。で、on average。これもタイピングお願いしましょうかね。平均的にっていう、平均的にはやっぱり気にしない人の方が多いかなと。で、ちょうど、この収録の前にライリーにちょっと軽く、アメリカ人ってそういうの全く気にしないイメージがあるんだけどって言ったら、いや、気にするよ。周りの、意見とかそういうのは気にするよ。でも、日本とちょっと違うっていう、日本の感覚とちょっと違うって言ってくれてたので、もうそれは、じゃあ台本なしで話そうって言って終わったんですけど、それをさっき言ってくれてましたね。全く気にしないっていうわけでももちろんないんですけど、程度が平均的には、やっぱりアメリカ人は気にしない傾向にあるかなと。で、もちろん気にする人は、social anxiety って言ってましたかね。こうね、社会的にどう思われるかとかっていう不安な思いとかもあると。そういうのも聞いて、やっぱ同じ人間なんだなと、全く気にしないってわけではやっぱないんだなっていうのはね、聞けて安心したかなと。で、例として、Walmart, that's a name of a supermarket? Yes. ウォールマートっていうところだったら、アメリカでみんながよく行くスーパー、みんなパジャマだよって言ってました。さすがにパジャマ、住む場所にもよると思うんですけど、ね、ジャージとかパジャマとかって結構気にする人いるかもですね。スーパーだったら、確かに今思いましたけど、着ていく服もスーパーでも、これやったらちょっと変と思われるかなとか、ちょっとある程度綺麗にしていこうとか、やっぱ確かに無意識の中でも僕たち考えますもんね。確かに。でも、アメリカではみんなそこはパジャマで来てるよって言ってました。でも僕ね、大阪でも、やっぱり地域によってカラーって違うので、自分が今一人暮らししてるところは比較的カジュアルな街なんですね。パジャマはそれでも見ないですけど、僕が生まれ育った実家のところより、すっごい皆さんカジュアルやなと思います。で、やっぱそれもね、住んでる場所とかにもよるのかなとは思いますけど、でもやっぱそれでもパジャマはいないっていうことは、ね、気にしてるんでしょうね。うちの今自分が一人暮らししてるところの人たちもファンキーな人多すぎて、向こうからなんかガラガラガラガラって押してきて、何あの人押してきてはんねやろと思ったら、スーパーのカートを自分の家から押してこっちに向かってきてはるんですよ。だからそれ持って帰ってるんですよね。あとはなんか、スーパー出たらなんか食べてると思ったら、ぶどうわしづかみして食べてて、もうなんか実家の地域ではこんな人たち見たことないからもうファンキーすぎると思ってたんですけど、ここの地域の人たちはそんなに気にしないっぽいですけど、それでもパジャマは着てないんで、やっぱアメリカとね、日本ではちょっと違うかなっていうふうに思いました。で、なんでそんな、やっぱ日本では気にするのか。ライリーは実際日本に来て気にしてるように感じるって聞いたときに、やっぱ rule following って言ってましたかね。rule following。何かを守るっていうときは follow を使うので、protect とか save とかじゃなくて follow を使いますね。やっぱりルール守らなあかんっていう感じの暗黙の了解みたいなのがすごいあるよねって言ってました。で、例えば、cross at the red light。at を使うとね、赤信号で渡らないっていう。日本ってやっぱり、みんな周りの目を見て、渡ったらあかんな、これ、渡れそうやのに、みたいな感じで我慢するときあるじゃないですか。大阪人の僕でもあります。ここはちょっと人おるからやめとこう、みたいな、確かにあるなと。でもアメリカ人は、そこの感覚ないって言ってましたね。もう誰が見てようが何してようが安全だったら赤でも渡るっていう。比較的大阪はね、赤信号で渡るで有名じゃないですか。確かに、他の地域と比べたら渡ります。なので、他の地域行った時に、うわ、こんなところで止まってんの誰もおれへんのに、みたいに確かに思う時あるんですけど、僕もやっぱそういう時も、ちょっと、今東京やし、どこどこやし、渡らんとこってやっぱりね、ルールフォローイングしちゃったりするなと思いますね。で、aside from っていうのも出てましたかね。なんだったかな。服とか以外に、日本人が周りの目を気にしてることってあるって聞かれて、僕が出してた例が、
何でしたっけ？例えば、僕、多分めちゃくちゃ周りは見てるタイプだと思うので、人の数十倍。僕だけかもですけど、スーパーとかでも、この人このリンゴ取りたいんかなとかって思うと、ちょっと僕待っちゃうんですよね。で、待てへん人はね、日本人だろうが大阪人だろうが、バンって取る人は取ると思うんですけど、大抵多分日本人の感覚って、カートを押してる時も、こっちに人がいる、こっちに人が来てる、レジでも並ぼうとした時に、この人来たからちょっと止まろうとかって、多分少なくともあると思うんですよね。全くない人もいますけど、この人すごいな、厚かましいなと思う人も確かにいますけれども、大体は思ってると思うんですよね。あとは電車とか、この人横にいるから、ちょっと、ヘッドフォンのボリューム下げようとか、常にやっぱ周りのこと考えて僕たち日本人生きてるじゃないですか。これいいところやとも思うんですよね。でも、アメリカでは、スピーカーにして音楽流してるって言ってましたね。それもすごいなと。あとは、服の色ももう本当に自由だし、車の色も自由だしと。ライリーのお母さんが日本に来た時にみんな同じような色着てるねって思ったと。大阪は比較的自由な服着てると思ってたんですけど、ライリーからしたら、難波でパシャって写真撮ったら、みんな同じ色に見えると。アメリカ、ニューヨークだったらパシャってスナップ撮ったら、もうみんなカラフルだよっていうお話が、ここまで出てた内容かなと思いますね。で、一つ思ったのは、そういう電車で音楽を爆音で、スピーカーにしてかけてたり、歌ってたりする人を見たらどう思うのって言った時に何も思わないのって言ったら、さすがにそれは rude だとは思うよって言ってたので、そこはそういう感覚あるんだなっていうのは、なんですかね。ちょっと僕的には安心したかなっていうのはありますかね。で、which point did I say I want to go back to? Do you remember? I'll go back to this point later. Yeah. Was it clothing color? Or no? 服やったかな。そうそう。それも、訳しておきましょうか。衣替えをした時に、僕、子供の時は、みんな長袖着てるから、もう着始めな、みたいな感覚、多分皆さんも経験したことあるんじゃないかなと思います。で、最近僕、全くそんな気にしないし、そこまでではないんですけど、広島に数年前行った時、暑いのに皆さん、長袖着られてて、友達に聞いたら、みんな周り来てるから、来てると。広島って結構コンサバで、こんな感じだよって言われたのを聞いて、そうなんだって衝撃を受けました。なので、結構ね、周りのいろんなことを気にして、日本人っていろいろ決めたりしますよね。僕はそれがいい点もあるとは思うんですけどね。で、何やったっけ？ライリーが最後に話してたの、クローズで、服の話か。でもちょっとごめんなさい。忘れちゃいました。けど、ここまでが結局気にするか気にしないかっていうと、ね、人にもちろんアメリカ人もよるけれども、やっぱり日本人と比べるとそんなに気にしないんだろうなと。So, which do you prefer in your case? Like, because I think this Japanese characteristic has a positive aspect too. People care about people's opinions or what others think. So we can be nice and kind sometimes. But at the same time, if we care that too much, as Tikako-san said, sometimes we have to give up on something or we have to, miss a chance. So in your case, from your perspective, which do you prefer? That's hard. I don't know if I prefer either one. Of course, of course I live in Japan, so maybe that says something, but I like that people in Japan follow the rules. It means that, it's a clean country. It means it's a safe country and a lot of other things like that are good. But yeah, it also might mean that this is maybe a weird thing to say, but it might mean that it's not as fun as it could be, not as exciting or adventurous as maybe it could be. Especially in which part or in what situation? Well, I don't know. I just think like the vibes might be more fun if people, for example, wore more colorful clothing, or if people were more willing to talk
on the train or talk to strangers in various places or things like that. I don't know. I think we've talked about this before, I think, on the podcast, but like, I really like in America that if you're standing in line with someone, it's totally normal and okay to talk to them and say, oh, oh, what are you doing here? Or why are you waiting in this line or whatever, So if you're at an airport waiting in line, you can talk to people on the plane. Where are you going? Are you going back home? Or why are you going there? Blah, blah, blah. That kind of stuff is normal. And I really like it. I really like that it's okay to talk to people, to kind of be friendly in that way. And in Japan, you kind of can't do that. Yeah, that happens in Osaka more, but not as often as America. Yeah, I think so for sure. And in other cities, never. Right. Yeah. So I don't know. It's good and bad, right? It depends on what you're in the mood for. I think this is kind of selfish and might make me sound a little bit bad, but it's kind of interesting to be a foreigner in Japan because I want to respect the rules and things like that, but I think I am given a little bit of leeway with breaking the rules. Of course, I don't want to be rude or disrespectful to people, but there are times when a lot of people are waiting at a red light and there's no cars coming at all, and I think, okay, you know what, I'm gonna walk because I'm in a hurry. I have to get somewhere. There's no cars, and then I walk. And maybe sometimes other people walk too. I started walking, and then other Japanese people think, oh, it's okay to walk, and then they walk. So I think maybe that's bad for me to think like that, but I think sometimes there are some positives to being a foreigner in Japan and having a little bit of how can I say? I said leeway before. Maybe that's a good word. Just I can break the rules a little bit, and maybe people won't be so angry, or maybe they just won't tell me they're angry. I don't know, but Yeah, I also think it's really fun to be able to talk to people and to be able to meet new people because of the mind of us not caring about what others think. But how about this example? You said in trains in America, people play music, and you said it looks rude, and which means you don't really like it, and people are sometimes singing loud and too noisy. So if Americans or people become like Japanese, trying or caring about the rule following, you don't experience at all those rude things or uncomfortable things, but still, you wanna have the mind, the same question, which do you prefer in this case? I don't know. That's a good point. Like being rude and being adventurous, there is maybe kind of a fine line there, right? Yeah, and I guess maybe where you fall on that line is maybe a little bit cultural. Like for me, I'm okay with crossing the street or talking on a train in a reasonable voice. How about too loud? Okay. How about too loud? Too loud? Yeah, there's a question about that, right? Like, what is too loud, I guess? It depends maybe on the time, right? In a morning train, like a commute to work kind of train, I think probably don't want to talk very loud at all. But if it's like a nighttime train, maybe on a Friday night at 10 p.m. or something like that, might be okay to talk a little bit louder because a lot of people are probably going into town.
to drink or something like that, you know? Then what about this question? You prefer the mixture of these cultures points or America or Japan? Or America, I guess, because you said America's way already. Wait, can you say that one more time? I'm sorry. Oh, I mean, like, yeah, my point is I really love, because I also understand the idea people can cross the road at the red light if there are no cars, and people can talk on trains if they're not talking too loud. But yeah, as you said, it's a kind of fine line between people's too much freedom and acceptance. So my point is, even if you have to experience the rule things and uncomfortable feelings, do you prefer that free mind, or do you love the mixture of these two cultures aspects, like a little bit caring and a little bit flexible? Or which do you like? Yeah, I mean, I think I like the mixture. But it's hard to say, because as I explained a little bit, like being a foreigner here means that I almost get the best of both worlds in some ways. Like it's maybe not fair, and it's maybe a little bit selfish on my part, but like, yeah, I try to follow the rules, but if I bend the rules a little bit, people tend to kind of think, oh, because he's a foreigner, it's okay, or something like that. Depending on the rule, of course, right? Like something crazy I can't do, but like, yeah, maybe crossing the street or talking on the train might be okay. Yeah, I asked the question just because I wanted to know how Americans think, and of course, your idea is one of them. But if I think any opinions are fine. So if you said, "Oh, I love the American way," then we can observe and guess, "Oh, Americans prefer the free, fun way still," even if they feel uncomfortable sometimes by the noisy speakers or something. Yeah, but you said the mixture you prefer, so yeah, it's kind of difficult to have the balance between them. Yeah, and I think there's like maybe an aspect of like reading the room, like if you're on a train and it's already really quiet when you get on, then maybe you should also be quiet. But if you're on a train and people are already talking, then it's probably okay for you to talk, right? So or if you're in Osaka, you can probably cross the street when the light is red. There's an aspect to kind of understanding the environment that you're in, right? なるほどね。そうやね。Read. Oh, okay. I'm sorry. But that also is a factor of like caring what other people think, right? It's because obviously there are good reasons to care what other people think, because if you pay attention to them, then you can act more appropriately, right? Like going on a train and noticing the train is quiet, so I should be quiet, is kind of reading the room, understanding other people's opinions, or at least trying to understand them. Yeah, that's why I asked you which do you prefer, because you know the two cultures, and I think this is a tough decision to make or to decide which side is better. But for me, I love the American part because I am also a person, so I also love to do everything flexibly. But at the same time, I'm Japanese, so if there are so many people who are too loud, playing music in trains, oh, can I put up with that? Or thinking about those points, I'm still wondering which is better to me. That's why I asked you.
そうよね。なんか、話せば話すほど難しいなって思ってきて、僕なりにいろいろ考えてたんですけど、まず read the room 打っておいてもらいましょうかね。忘れないうちに。日本語で言う空気を読む、みたいな感じですけれども、皆さんだったらどっち派ですか？これを聞いた上で。で、この今ずっと話してたお話がね、こう振り返っていくと、僕がどっちがいいんだろうねっていう、ライリーはどっちが好きっていうお話、質問でしたよね。で、やっぱ、電車でも自由に、プレイミュージックして、とか、あるいは、一番はあれですよね。両方に僕いい側面があると思うんですよ。なので、ライリーが言ってたのは、日本のこういう周りの目を気にするっていう感じで日々過ごしてると、楽しさの機会を失っちゃったり、なんかいろんなチャンスを失うと楽しくなくなっちゃうと自分は思うと。なので、あとは自分が外国人で日本にいるっていう特権があるからこそ、両方のその感覚として、うまくね、バランス取れる、イコール、周りみんな赤信号で止まってるけど、車来ないし、自分は渡ろうかなっていう、こういう両方の視点で自分は日本で過ごせることができるので、ある意味それが特権だったりもするかな、楽だったりもするかなっていうお話もあった上で、どっちが好きっていう質問をしてました。日本って周りの目を気にしすぎるがゆえに、確かに、ライリーが言ってたような、列に並んでる人に話しかけて、どこ行くのとか、スーパーで話しかけるとか、大阪は正直そういうの比較的ある方なんですけどね。でもアメリカとかと比べると大阪でも少ないですよね。で、それをされると嫌な人ももちろん大阪にもいるとは思います。ってなった時に、こうやって話しかけて楽しいってなる一方で、自由に過ごすと、電車でもそれこそプレイミュージックして、ね、スピーカーで音楽流しててとか、あるいはいろんな周りの目を気にしないがゆえに自由に過ごす人たちが出てくるじゃないですか。っていう、で、しかもそれがライリーが、それは失礼だと思うって最初に言ってたので、失礼と思うってことは、ちょっと不快に感じてるってことだろうなと思ったので、両方の視点知った上でどっちがいいのっていう質問でしたね。で、ライリーは、アメリカのそのやり方がいいって言ってたので、じゃあ、ミックスしてる方とアメリカだったらどっちっていう。両方バランス取ってるのと、ちょっと気にするけど、気にしすぎないのと、アメリカのだったらどっちと。それは僕がアメリカの人たち、もう一個人ですけど、もう自由が本当に好きなのかなっていうのも知りたくてその質問したんですけど、ライリーはその場合だったらミクスチャーかなっていう回答が返ってきてましたよね。なので皆さんに投げかけたいのが、皆さんどっち派ですか？どれ派ですか？日本派、アメリカ派、両方入ってる派ってあると思うんですよね。で、僕が思うのは、ライリーも言ってたように、僕も結構両方の感覚があるので、人の目は基本気にしないかなと。でも、気にしてるんですよ。周りを見てるし、気使ってるし、配慮はするんですけど、人にこう思われるから自分のやりたいことをやらないって言って、チャンスを失うことはしないかなっていう、バランスをとってるかなと思うんですよね。例えばサンバイザーもそうですよね。人から見たら何こいつ化け物やみたいに多分思われてると思うんですけど、変やなとか実際に言われたこともあるし、すごみたいな高校生に笑われたこともあるし、確かにそれは、耳に入ってるイコール、その声は聞こえてるんですけど、だからといってやめないっていう、なんか僕はそんな感じなんですけど、皆さんはどっちがいいかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って今、このディスカッションをしてましたね。でもなんか、秩序が乱れすぎるのも僕、得意ではないんですよね。好きなことして生きていっていいと思うし、みんながいろんなことしていいと思うんですけど、なんかそれを捉え間違える人って絶対どこにも出てくるので、そこ聞いてみよう。アメリカ人にそこの感覚ってどこまであるのかっていう。So this is a kind of getting sensitive and difficult topic, but personally, I love the fun way. And I also, love to do anything flexibly and I don't really care what others think about me. That's why I'm a bike ninja, right? In Japan. Right. Sometimes high school students say to me, "Oh, he's crazy," or in a small voice, a quiet voice, Right. but I can hear that. But I don't care. I keep doing that. So yeah, I love
the American way. But at the same time, if everybody becomes completely free and don't care how others feel at all in Japan, the rule following, this custom breaks. Mm-hmm. Yeah. Then I can't accept that because I love the culture too. So my question is, from your perspective or Americans' perspectives, if there is too much freedom and no rule following, how do you feel or how do they feel? Yeah, I mean then it's like chaos, right? then it's bad. Mm. I think there has to be some kind of standard baseline rule following that everybody accepts, but maybe on the New York subway there's really not, but that's why for a lot of people, a lot of people don't like riding the subway. Really? Yeah, it's it can be really dirty, it can be really loud, really sometimes dangerous, or if not dangerous, maybe threatening, seeming dangerous. That kind of thing when kind of a lot of people don't follow the rules and maybe the rules are not very enforced. It can be bad, I think, for sure. And not only about trains examples, what is the standard level and then what is the level you can't stand? Even though there is some freedom in a fun way. Yeah, I mean, like, what can I say? Like in America, you're not supposed to litter, right? You're not supposed to throw trash on the ground, obviously. But people do. Some people, right? It's not like everyone thinks it's okay, but enough people do it that, streets often have some kind of garbage on the street or on the sidewalk or something like that. And I think that's kind of unacceptable, especially because in a city like New York, in most American cities, there are trash cans on, if not every corner, maybe every other corner or something like that. There will be a trash can if you walk another 5 minutes or something like that. Maybe the other side of that, the flip side of that is like in Japan, there is nowhere to throw away your garbage. Like sometimes a convenience store will have garbage cans for you to throw in, but sometimes they don't. And so it's like you are just expected to keep your trash for maybe 20 minutes. I don't know, like, which is or to our house sometimes, or back all the way back to your house, right? Which could be a long time, and is both of them are kind of how can I say troublesome, right? It's obviously troublesome to see garbage on the street, but it's also troublesome to have to carry your garbage with you for half an hour or something like that. Then if that happens to you, what would you do? If I had to carry the garbage, I'd carry it. Yeah. I mean, or I would try to find a garbage can at a convenience store or something like that. If I can't find it, I would carry it, because in Japan, it's just simply unacceptable, completely unacceptable to throw it on the ground. I wanted to know. Oh, sorry. Go ahead. And in America, for me too, I think even if I was in America and it is maybe more acceptable to throw trash on the street, I still wouldn't. Yeah, because I wanted to know the level, like how much you guys can put up with. And, over this point, you can't. Then I wanted to know the difference or the gap level point. So in the case of throwing garbage, in your case, you can't accept.
seeing those garbage on the street? I mean, that's hard to say, right? Like, can't accept it. I really don't want to see trash on the street, of course, but I did live in New York for 4 years, so I saw it all the time, right? And if I ever move back to America, which maybe someday I will probably see trash on the street again. Of course, in Japan, you see it sometimes. It's rare, but it's難しいな。But can't accept, I don't know. Like, I think I can probably accept anything. I can accept anything up to like actual danger, right? Like, when I was in New York, my last 2 years, I lived in a pretty dangerous neighborhood. I never got hurt, but Yuki almost did once. And that really made me think about where I was living, you know? And what did he do? Now, what? What did he do? It's kind of dark, but they had a knife and they showed her the knife and they said, basically, you know, give me all your stuff. And so she did. And so she was okay, but obviously really, really scared. And so, yeah, like now as I'm older, I don't think I would ever want to live in a neighborhood like that again. Yeah, that's the extreme case, but do you have the point or the unknown people's unconscious rules, you know, up to this point people can put up with this, and other than that they can't. You know, I don't know if I could. Yeah, so like, go ahead. Whether or not you're in danger, that was a good example. Yeah, it's hard to make a question, but yeah, what is it? For example, like on Instagram, I see people doing a prank on the street. Yeah. Then to what level can you put up with? I don't know. What do you mean by put up with? Like, Stand. yeah, I mean, I know, but like, for example, if there's a guy in a train playing music, it's really annoying. But I'm probably not going to leave the train and walk, right? I'll probably stay in the train until I get to my destination and then get out. And I'm probably not going to tell him, hey, please turn your music off. Because I'm a little bit worried that he might say no. And then what do? What, I get in a fight or something, right? No, of course not. Yeah, my definition in put up with in this context is how much you can stay calm and stay peaceful in your mind. Then, for example, in the case of pranks, of course it's fun. So in America, that works a lot because people can accept those fun things and then they're friendly. But to what level or at what level people start getting angry? Yeah, I think it depends on the person. Obviously, some people get angry pretty easily. I think I can put up with kind of a lot before I get actually angry. With like strangers or something like that. Yeah, I don't know. It would almost have to be like something dangerous. I think I can stay calm, I guess, relatively in a lot of situations that are annoying, but not dangerous, I think. Yeah, but that doesn't mean I prefer it, right? Obviously, I would still prefer to be in a not annoying situation. Okay. なるほど。ごめんなさい。ちょっとまた僕の好奇心でいろいろ聞いちゃってましたけど、いや、なんかどこまでの、許容ポイントが、なんていうのか、日本語でも難しいんですけど、どこまでアメリカ人はどこを超えたら、それはダメとか、いや、rude とか、これは嫌だ、怒るとかになるのかなっていう。なので、今日のテーマがファインラインね、微妙なラインのところを、超える超えないイコール、怒る怒らないとか、不快になるならないっていう、その線引きが、やっぱ日本とアメリカでは違うわけじゃないですか。アメリカの場合、
そこは OK なのみたいな、でもこれはダメなのっていうことってあると思うんですよ。そのなんか基準みたいなのってなんかあるのかなっていうのを聞き出したくて聞いてたんですけど、まあ一個はやっぱデインジャーになるかどうかっていう、それ以外だったら結構みんなね、許容できるのかもですね。だからどれだけその人の目を気にするかしないかっていうお話がテーマでしたけど、そろそろ終わりに向かいたいんですけど、こう、基本、周りのことは人に、危害を加えないとか、っていうレベルまでならないのであれば、自由に生きていい、あるいは人にされても大丈夫っていう感じなんだろうなっていうのが、僕の解釈ですかね。確かにそんな風に生きてると楽ですよね。楽しいと思います。で、最後に、日本ってやっぱり人のことを気にして何かができないとか、僕もやっぱり自分の信念とか自分のやりたいこととかを人に言われてやめるっていうのはないんですけど、やっぱり人一倍周りを見ちゃうというか、センシティブになっちゃいますし、この人こう思ってんのかなとかを考えて動いたり発言したりとかをすごくするので、気にしてないように見えて気にしてるように見えて気にしてないように見えて気にしてるように見えてそんな気にしてないっていう、やっぱ気にしちゃうところってあると思うんですよね。なので今日のエピソードを聞いて、ね、僕はバランスをやっぱ取りたいなって改めて思いました。気にしないんだけれども、やっぱり配慮はちゃんとできるっていう。なので、質問として、ソータさんはどこまで気にしますかっていうところまで触れてほしいっていうことだったので、僕の気にする感じはこれで伝わりましたかね。自分のやりたいこととかは人に言われたからってやめないですし、自由にやりますけど、でもちゃんと、そうだな、やっぱ人を傷つけたりとか、人が不快にならないようには配慮をできる限りはしていきたいっていう感じなのかもですね。なんか難しい。It's getting difficult. Like, because I got a question, how much do you care? So I was saying, I don't care that much and I never give up what I want to do because of people's opinions, but still I want to be a nice person. So I want to understand and catch how people are feeling. So I want to have the balance. 難しいな. How about you? Yeah. How much do I care? I don't know. It's hard. I think I talked about it a little bit earlier. Do you have any advice for Japanese people who are caring too much? Yeah, I think the best advice to give people who care too much is that everybody is thinking about themselves, right? Everybody is thinking these people are thinking about me. These people are thinking about me, but they're not. Everybody is thinking about themselves. So if you make some small mistake, probably people won't even notice it a lot of the time, right? I think so I think really a lot of it is in our own heads and not so much even real. Of course, if we're talking about breaking rules and things like that, maybe that is more real. People will notice if you cross the street, of course, or if you talk on a train. But for little, very tiny things that are maybe harder to give examples about, but that we worry about anyway, maybe things about like how we dress or makeup or things like that, people probably don't notice. Like maybe you worry sometimes, I have this little pimple on my cheek or something like that, and I'm very self-conscious about it. But actually, most people are worried about their own pimple or their own, I have a little tiny, I don't know, I didn't do my makeup right today or something like that, and they're worried about that. Everybody is kind of worried about their own things and probably not noticing the tiny, small mistakes, can we say, that other people are making. そうですね。これをオチにしておきましょう。あなたが思ってるほど、周りはあなたのことを考えてないし、みんな自分のこと考えてる。です。今日のエピソードは、
いかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？おうちポイントにしときましょう。今音楽流れてんちゃうかな思うんですけど。そう、ライが言ってたように確かにってそうですよね。これもでも確かに、まあアメリカ人らしい考え方だなと思うんですけど、自分が思ってるなんていうのか、みんな自分のこと考えてるよ。あなたのことそんな見てないよっていう。確かになっていう。それももちろん日本でもね、言う人は言うと思うんですけど、確かにそうですよね。だからそんな気にせんでええやんっていうことですよね。すごいわかる。なので、こう、ね、気にせず自分のやりたいことをやっていきましょう。ただ、僕、英語のソータが足したいのは、よく一般的に SNS とかでも自分のやりたいことやって好きなことやってもう自由奔放にやれば勝ち組みたいな自由を捉え間違えてる方も僕はいらっしゃると思うんですよね。でも僕のこの番組とかこのコミュニティはそうやってぶっ飛んで人を傷つけたりもう人に迷惑かけまくったりみたいには僕はなりたくないなと思うのと、若い方とかも聞かれてると思うので、もうやりたいこと好きにやっても何でも周りの目なんて気にせず何でもやれとは、ちょっと僕は言えないかなと思うので、人への優しさとか配慮とかも忘れずに、自分のやりたいことを強く持って強く生きていきたいなと僕は思うので、ちょっとそこは足しておきたいかなと思いました。なんかよく一般的に、何でも人の意見気にしません。私は何でももう自分でもう全部決めてこうします。人の意見なんて気にしない。イコール強いかっこいいみたいに見えがちですけど、僕はそうなのかなって思うので、思っちゃう人間なので、人の意見を受け入れることも強さだと思うし、ね、その上で自分の信念を曲げないのが本当の強さな気がするので、その枠内でね、人への配慮とか人のも全部受け止めた上でどこまで自分を貫けるかっていう、ここをね、大切にしていけたらなと思うので、ライリーもそう言ってましたね。さっきバランスを取るのが自分もそう取りたいって言ってたのでね、赤信号は渡ると思いますけれども、バランスは取っていきたいということでしたね。Yeah, what I was saying was that, I just wanna make sure and I wanna let everybody know that we can do anything we want and we don't need to care about people's opinion too much because, others don't care about us.But don't take it wrong, and then we should be nice and kind to others because on social media sometimes people are saying, "Oh, do whatever you want," and don't care about others. Then sometimes they go too much. Some people. So, right, of course, yeah. Yeah, I was adding that kind of information. Okay, yeah, that sounds good.はい。なので、皆さん、人の目は気にせず、台本なし英会話レッスン7周年記念イベントにも来てください。Come to our events. Don't be shy because others don't care about you って宣伝しとく。これどう？ Do you like the ending? Yeah, that's a good way to end it. Yeah, please come.そういう形でね、イベントもね、どうしよう、周りの人に気になるしとかね、いっぱい考えちゃうと思うんですけど、あえてポジティブに終わりたいので、こういうふうにね、面白くちょっと終わらせておきますけど、宣伝で、これがチャンスだとも思うので、自分をまた見つめ直したり、変わるターニングポイントにも一つなると思うのでね、こう、人の目を気にしすぎず、このイベントもそうですし、いろんなことをこれからもお互いにやっていけたらなと思います。では、めちゃくちゃ長くなりましたが、僕は英語のソータという名前で YouTube、Twitter、Instagram とか出てくると思います。あと10月19日、ディズニーの英会話本が出ますので、ね、それも、僕も楽しみにしているので、ぜひ、本屋さんとか写真、見つけたときは写真送ってほしいです。インスタとかに。いつも応援ありがとうございます。で、ライリーは Reilly Sullivan XD で出てきますので、フォローしてください。では、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。